Ukulandira nditu kuno ku MBC ndi program ija ya Pampani mtsigwalero tikhale tikukamba kwambiri nkhani zokhuzana ndi masewera aja ampira wa manja ndipo mtsigwalero tili ndi mtsogoleri wa bungwe la Netball Association Malawi uyo ndi Vitumbiko Gubuduza. Ndi mtsogoleri amene pakadali pano wapatsidwa mandate yoyendetsa masewera amene wawa kwa zaka zokwana zinayi adangoyamba mongogwirizira koma mchaka choyamba zinthu zazikulu zinachitika pakadali pano ntchito zinanso zayamba kuoneka ndipo lero lino tikhale tikuyang'ana magawo awiri atatu kuphatikizapo kuti kodi ma Queens zinthu zikuoneka bwanji. Tetiye ndikhale limodzi pamene tikucheza ndi Vitumbiko Gubuduza kuchokera ku bungwe la Netball Association of Malawi. Ndikulandireni programu yathu ya mtsigwalero ya Pampani kukumana kwa nthawi yamba program imeneyi ndikufuna ndidziwe komanso ndikhupe kuti amalawi afuna adziwe kuti kodi masewero ampira wa manja ali pati kuchokera pamene inu mudatenga otsogolera bungwe la NAM ngati ogwirizira komanso pano tsopano pamene teremu yanu ya zaka 4 yayambika zili pati masewero akuoneka bwanji anepo? I think masewera tikakamba za mwina masewera national team tinene kuti masewera amene wali ndi potential yayikulu yokuti they can do better or atha mlingo wawo masewera awo takupita pa mtengo wapatali. So taonapo zinthu zingapo zimene masewera atsikana walili ndipo ndikukhulupirira kuti pa nthawi imene atsikana akusera ma competition I think azaona zinthu zosinthika komanso za mtengo wapatali. So potential ilipo komanso ndikukhulupirira kunena kuti pa zaka ziwiri mwina zimene takhala tikupanga rebuild pakhala improvement yayikulu. Pa masewera loko I think ndi mixed bag. Kunena kuti tikamayang'ana ku Super League tikamayang'ana matimu akuluakulu at national level ma competition alipo and ndi zinthu zosangalatsa kwambiri chifukwa chonena kuti tili ndi FDH Super League tili ndi Nico Top 12 komanso tili ndi ma regional competitions amene akuchitika m'madera angapo. Pali ma areas awiri amene ndikuona ngati tingapangepo mwina ndingonena kuti atatu amene mwina tithawukirapo we can improve on. Number 1 ku Eastern Region kulibe league. Ukanga league yavuta. League ikuvuta kuti akhale ndi league yokhazikisika. Ndiye mukangana mu zaka ziwiri zimene mwakhala pa udindo umene wa NAM. Ndikhopa zaka zonse kuti zatha konse koma muli mchaka chachiwiri tilero. Mukaziphatikiza ndi zinthu ziti zimene mukuti mukakhala mukumati ifeyo tayesesa kusunthako kuti masewero a netball mwina akhale ngati akubwereranso chipata. I think choyambirira mwina chachikulu tingakambe mwina za kukhazikisa mwina secretariat kuti tikhale ndi secretariat yawo because imafunika kupanga separate board imene ilife ndi the daily running of the association ndi mwina kukhazikisika governance ndikuona ngati komanso kukhala ndi secretariat yonena kuti zithamanga ndi zinthu zimwina ndi chinthu chimene tapanga move bwino. Chinthu china chachikulu ndi kumakhala ndi ma partnerships angapo ndi ma company. Ndikuona ngati chimene chocho chitithandiza kwambiri andichayamba kale kutithandiza kunena kuti mpira ukhale kupita patsogolo. Ndikambapo nthawi yake za zimene tathandizidwa zimene zapanga improve kwambiri sport from ma partnerships amenewa komano kukhani ma partnerships amenewa zatipangisa kunena kuti pakhale focus ina yake yonena kuti atsikana azitha kusewera komanso mpira uzipita patsogolo komanso zatipangisa kunena kuti commercially tikhale na face tikupanga contribute to brand ya ma sponsors athu. Okay. So chimene chofunikira chinanso ndi financial governance and financial prudence. Nthawi zina anthu akamakamba za mpira amangoti ndi za mpira ndi ndrama zake zimakhanga kuti zimakhanga tizikulowa mu chibowo china chake kuchoka uku ungova kuti zatha bwanji ndalamazi. Komano anthu ngati mukulandira ndrama zikuyeneka kulowa mu malo amene akuyeneka kulowa.
ndi pamafunika prudence pamalo pamene pakulowesedwa ndalama. Sizimakhala bwino kunena kuti mwanjira ina mufuna munene kuti simukutapamo mmene. Ayi, palibe kutapa komanso palibe amene akutapa. So ndekuti ma issues a governance ndi zina zotero mukhangati mwapanga improve kwambiri. Komanso kukhala kuti tizipangidwa audit zimene zizofunika kukhala ndi ma AGM aja every year tizikhala. Ma audit aja simatha kwachuna amene. Ayi, ndekuti ikhala no issue ya ma auditors. Ma auditors samachunika. Ayi, at least mwina amene tikugwira nawo. Ndana kupopeza rufuna ndalama atipatse kucheni ku FDH nde tango pangani masamu. As an association kapena as an executive timafuna tiziphunzira kwa auditors. Ma auditors azitiuza how to improve. Ngati pali anthu nena kuti we want to improve zinthu mmene tikupangira, timafuna kuti anthu aja azatiunikire ife tidziwe on how we can even do it. So zimene ndizofunikira. Sitingakhale tikumachuna kapena kuti zioneke chonchi ndikuti sitiphunzira komanso zinthu tizipanga molakwika zimene sizingathe kuthandiza association itsogolo. Nkhani yabwino amene yabwerapo sachira pa ndi yakuti bwenzi lanu la Nico Group kudzera mu Aris Properties akupatsani nyumba kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya masewero ampira wa manja mdziko muno, kukhala ndi nyumba yomwe ma Queens kapena enanso amene ali a national team ya netball atagwiritsa ntchito. Sindidziwa kuti zimene zizi mukamaziona zikukamba chani zatsogolo la masewero athu mdziko muno. Izizi zithandizaso I think kwapatsa nyonga atsikana. Ife kuchonena kuti chimene tachiona nchonena kuti atsikana onse nyumba ayikonda kwambiri. Ayikonda? Ayikonda kwambiri and ndosangalala ndi ma premises awo komanso kunena kuti nangasi nyumba ije muna mtatu muli mkati muli ma picture ayiwo ani akewo, so they feel like they are part of the national team and komanso kunena kuti chinthu chichi ndi chathu. Komanso ngati ma coaches alipompo ndi akumatha kukhala ma meeting pamakhala ndi program yabwinobwino ndi team manager awo imene daily akumakhala kumapanga kuyambira mamawa making sure kunenaso kuti anthu akugona maola okwanira. Ndalama zingati zimene mwina mumagwiritsa ntchito kuti timu ili ku Blantyre ifunika khale pena pake ngakhale mwina atakuyikanani pakamtengo kozizirira koma mumagwiritsa ntchito ndalama zochuluka bwanji zimene zipulumuke chifukwa chakubwera kwa nyumba imeneyi? Ma cost athu amakhala ranging around 25 million and that's dependent on number ya anthu amene alowa mukampo. Because mukamalowa kampo kuyambirira kumakhala gulu lambiri. It can be even 40 players or 35 players and the number je makhala kutsika-tsika. So depending on the number ndikuti mwina maloji ena makhala kuti mugona awiri lomodzi mukawerengera maroom amapanga cost between 50 and 80,000 depending on how many people are sleeping in the same room. Mwina ma single beds awiri mwakuti amanga share kapena lese ikhaika kwa mukapanga account ndi number ya anthu, number ya officials and number of rooms wapezeka kuti for 3 weeks pamapezeka kuti mwatikuipita mwina 21 million 25 million 20 chakuti million zimene zimakhala ndalama zambiri. Panopa tungolipira rent basi because it's under a lease which is much less. We are making savings mwina a fifth of what we were spending before. Sikuti ni nthawi zonse zimene matimu anu adzikhala ali mu kampo ndekuti kwina kubasi ndi kwa anthu amene akuyang'anira basa zingo kapena pali kutsekulika kwina kwake kumene kwachitika. Tizipanga rent out ngati Airbnb where we are charging mwina patsiku munthu mmodzi kuti tipange bwanji nyumba yonse and things like that. Tinesesa palonje pathu kuti tipange ku invite matimu ena. Anabwera? Sinawo. Napanga invite akusilva kuchita kuti akabwera ku Blantyre kuno akubata chani Nyasa Bullets ndiye nakuti mwina abwere adzangoona nawo launchiyo kapena mwina kuganizira kuti mwina ndi malo amene angathe kukhalamo. So naita nako sakusulomo kuti mwina mwake afike kwaoneko zina auze matimu awo kuti kuli malo ena ake kuti muthu akakhala anakupezani
Sinaone. So komano I Akupeza. know kuti muna have a nice short notice ndi invitation. So ndikudziwa kunena kuti they are aware and tiyapanga engage with all the information. For the ambiri chimene anafunsa ndikuti tipase information yonse booklet ma prices kuti tipange share. Tipite kunkhani yokhudzana ndi Queens. Queens sizikuoneka bwino pa ma rankings. Ndaona inaso atuluka pompano tidakali pa number 9 omwe paja sidi kusunda. Sindikudziwa kuti ngati Netball Association of Malawi mukamayang'ana mmene zinthu zikuonekera. Zikuoneka modani pakadali pano kuti mpaka na pa number 9 kukakamirapo choncho. Sizinthu zosangalasa. I think vuto lalikulu limene limakhala ndi ma national team is pakakhala kuti pali mavuto ena ake kuti aonekere zimatenga nthawi. Nanga simakhala ngati ukulera mavuto ache sikuwakonza ndi amazatulukira nthawi ina yake. Komanso kuti ukonze zinthu kuti zizaonekere kuti zikusintha positively zimatenganso nthawi. And I think in the situation imene tayipeza panopa so there are a lot of good things that are being changed kapena kuyikidwamo kuti zisinthe. So ndicho chikhulupiriro nina kuti mwina tikamaza swera ma tournament amene akubwera kutsogoloko pakhala improvement for pachitika ma changes ambiri. Chinaso kwambiri mwina chimene tasunthako ndi use of sports science. Zimanena madam wife amakondonena kuti a body is a machine. You know, you can only do so much with it, and pali ndi ma rules on how you can use that machine. Same thing with the body. You can't push it up to a certain level. Komaso optimum performance yake machitika at a certain level as well. Ulokapita ndino kuti pa age na yake. So mafunika kunena kuti at that particular time you fully utilize it, and that's backed by science. Iniyo ngati nkhani yokhudzana ndi kusuntha pakati pa amene ali ankhalakale ndi ena atsopano kuti apange timu yakutsogoloko. Mukuyendetsa bwanji ntchito imeneyo? I think there's one rule that people must understand is that you can't take out all experienced players and remain with new players. It's impossible. Pamakapa zifunika ka handover process. Every senior player has got somebody to understudy who will take over that position and they look after you cannot just take out all the senior players at once and remain with. And I know there's always a lot of tango pasane ana under 21. Yes, they're good. But my scenarios amumpira ndonena kuti there's also need for mental toughness. The fortitude to overcome even when the circumstances in the court are difficult. Not to give up and keep on pushing. And I think that is also something that you learn through experience. So experience you can't take it away. Paliena nditu mwina under 21 muja experience kuibanga. And I think pakhala pakuchitika ma competitions angapo. Paliso ena amene akuyambirira panopa for the first time. So you need to mix it up always. Choyambirira chachiwiri pali ma targets aliyese depending on position amene akusewera. I've learned this pompano sinimadziwa. Okay. So you pick players based on them being able to attain those targets. If you've got under 21 and you are senior team, Kabina experienced player, and then you've got the experienced player who's still able to reach those targets and still be able to be fit, and they're still supposed to excel, do you then just take them out when they're still able to attain? So science ijande kuti vano vai kugwira so ntchito kumeneko. Yes, because oyeza ngati awadi akwena akhali mukampu mu chifukwa cha usiniyo kapena chifukwa cha kuti mafuta adakalimu. Yes, because you know, palibe rule imene manena kuti ukafika age 35 ndikuti you can't play. If you look at even Australia and whatever, you've got players that are still able to play. In actual fact, ndikumbukira Debin Hanagana Bangabu kunena kuti pali enamati when they've had children and they're coming back, you find that they play much better than before. Ama crowd akuya. Yeah. Ama mwina nthawe yawo. Nthawe yata. Ababa ndipangiri ndiri je. We have good coaches who know exactly what they are doing. I'm not a trained coach, and I think at the end of the day we need to be able to trust the people that are manning the teams, that they know best. They have studied, they know the game,
and they know how to produce the best out of those players. And it's not for us to then start saying and telling them, no, mutenge uyu kapena ine ndifuna mutenge. No. We give them space. They look at what is on the court. And are they executing what they're being told? They are testing those players. What is coming out from the players? And then they make a decision, is one that will perform. And over time, we improve, bring in more players and so on until we have a team that we can rely on in the long term. And that's part of rebuilding, isn't it? Amene ndithu ndi Vitumbiko Gubuduza, President wa Bungwe la Netball Association of Malawi. Ababa ndi Pampani, ndipo tikamabwera kumeneku tiunikakonso pang'ono nkhani ziwiri zitatu zomwenso ndizofunikira kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi kukweza masewero amenewa ampira wa manja mdziko muno. Takhalani pomwepo. So, Madam Vitu, tikayang'ana nkhani yokhudzana ndi technical panel munasintha debe anabwera koma pakati aponso tinamva kuti kunali restructuring ya technical team. Taona kanda under 23 yomwe ndi stroke under 21. Taonanso maampaya kumene kumkhangati mwapangaso ka restructuring even ku men's netball nakonso mwakhuzako. Chomwe mufuna kuti chichitike ndi chani, ndipo sindikuziwa kuti restructuring imeneyi mwayipatsa nthawi yayitali bwanji kuti tiyambe kuona zipatso. I think mene tinkabwera tinangopanga pick mwina ma positions iwa kuti anthu akhale ma positions for a short time, because I think panali pofunikira kuti tione magwidwe antchito and see kunena kuti over time what can we achieve. Komanso ndimona ngati sizofunikira kuti munthu upereke contract when you're only there for a year. At the time we were there for a year, it didn't make sense for us to give contracts for more than a year. Basically, zimapenga kuti ndikuti mukwasankhira anthu amene angathe kubwera as executives. Mandate yathu ikulekezera for instance 2029. So we need to be able to only appoint or make appointments for that particular period. And maybe sometimes you want to pick up to maybe 2 years and then review if you need to change or bring in some changes and so on. So after 1 year, makhala kwambiri mwina zapang'ono ma period wechepa. This year ndi mene tinapanga committee, I think as an executive mwina kuti mwina anoti ngathena kupanga focus ma appointments a period ya Italy and chifukwa chake mumaona ma changes amenewo. Muli ndi ma targets amene mufuna kuti mufikire kwa awo amene mwasankha maudindo amene wazomwe mukuziyembekezera mu period imene? Osale ndi ma targets awo. Koma Queens pali ma performance measures ose ndi debut. Koma Queens target yani ikulu ndi chani? I think target yathu ikuyambira kwambiri Commonwealth Games and Africa Cup. Chifukwa amene ndi ma competitions amene ali nkati. And ultimately, we want to at least get to position 7. Okay. If you look at Pama ranking pa number 9, but so group pato pali Tonga, then pali Wales, then pali Uganda at number 6. Tifuna awira wawa. Mwajoseko. Asa kuyandikireni. Akusiyani kujasikwa bwino. Chifukwa yonena kuti so when you look at ma competitions ameta soera now ndi mati moti tithakwa chinya. So mwina anthu samamvesa so kunena kuti ma rankings amabwerapo bwanji. Sometimes in the how frequent the games were playing, you will see kunena kuti Wales inaswera magame ambiri. Yeno mungokhala ndio. Yeah. Mwina machenjezi osamene amachitika chani mwina zovuta zina ndi zina zokhuzana ndi ndalama ndi chani. So tikatenga zimene zozo zimakhala zotani zovutira apa nchifukwa yake pamafunika kunena kuti anthu tisitha kusewera komanso umafunika kumachinyaso kwambiri kapena kumakhala close kwambiri in terms of ma scores ndi anthu amene ali kutsogolo kuti utenge ma points ambiri. So zinthu zimenezo zimene zikuyenera kuti tizipanga kunena kuti ujina yathu ipange improve. And tapanga I think machitika ma competitions angawo pakati pa all the way mpaka na to the Netball World Cup. Zimene zitatipangisa kuti tikhale ndi maujeni okwanira. I do hope kunena kuti tikamafika Commonwealth tikhala tiratsikapo pang'ono.
olo kapena ndinene kuti chaka chinocho tikamata. Mukhala kuti yajoka ku 9. I believe we have dropped at least by 1. Tikamazafika kuti after World Cup ndikukhulupirira kuti tizatsikaso. So ideally it's not an decree kuchepesa ranking yanu si chiro kuti ingachitika overnight. Komano kukakhala kuti pali ndondomeko zina zake zimene mukhazikisa. Komanso magames ambiri akuseweredwa. Over time mumaona kuti mukupanga decrease because pamakhala nthawi zake zimene amapanga review ma points anu nkuona kuti impact yake ndiyotani pa maujema ma competitions aja. Sika ku UK, Australia, New Zealand. Umangomva kuti apita. Koma pakala ipa nopo khanga tisiko mene utaduka. Sindikudziwa ngati mukuona apo mwayi okuti tithoka ukayambira so mene tinasira paja. Tukonapo mwayi, and I think chofunikiraso ifeso ndichonena kuti as an association I know tili ndi munthu wathu wa media marketing. I know kuti ndi ndondomeko zina zimene afuna zipanga showcase talent yatsikana amene tinawo mukambo kuti osera ma games but the things that they're able to do mwina azizionekesa kuti azikana aja azipanga. Komanso tili ndi anthu amene akumatsata ma players athu. Mwina anthu atsikana athu amakhala kuti mwina sakudziwa. Koma timakhala tikupanga encourage ma scouts aja kunena kuti bwerani kuno, and Debbie has also been doing a lot of that. Maybe I cannot player winner wake wabwino. She's able to ask around and say, "Wina tu player uyu mumuone akayamutumizira atumizira zinthu." So tungofunika kuti first as an association tiziyesesa kutumiza content yopanga showcase talent yatsikana imene tinayo. Komanso atsikana achalimbikire kuti afike mu national team because pamene akusewera at national team level ndi pamene samakhala kutani akuonedwa. Okay. Mwina timalize nkhani yokhuzana ndi kuunikanso malamulo oyendetsera bungwe la NAMU. Ndamva kuti mwayitanitsa maganizo a anthu kuti aunikire malamulo akuyang'ana magawo ati ndikayendetsedwe ndi nkhani za chisankho kapena akuunikira chani malamulo amene. Well, the constitution yetu ndi yakale. Ngati nsakulakwisa is it 2009 you're looking at masamu pebana pafufupi ndi kuti pano pa tikamayang'ana 2009 ndi 10 plus years. Yes. Almost 16, 20 years. yes. Close to 20 years yes, now. 16, 17, I think 16. So ndi yakale. Komanso management ya administration in it's advanced. How do you support my regional committees? How do you support my districts? Komanso iwo ma powers awo ndota. What you notice sometimes is kunena kuti everything is so skewed. As an ifeo at executive level, we need to report kwa ma regional chairs ndingoti ma affiliates kandi ku regional district. Komanso ku district ndaku regional akwenaso kupanga report kuntunda, isn't it about what they are doing? It's a two-way street. Komano pamapezeka kunena kuti mwina zinthu zimene ziyazo sizikunikiridwa kapena sizikuchitika. Paliso ife timene akupanga fund ma regional komanso ma district zimene zonse zimachitika. Whether it's how we carry out elections, whether it's ma committees kandi disciplinary tilibe mene mujamu kuti tipakwena khala committee ya disciplinary to look at discipline. Pali zinthu za safeguarding zimene zabwera pano kwa kwambiri, even things za sports science zimene tukambazi. Ma clubs kudazipanga bwanji za super league zonsezi ja whatever it is, how you manage the sport, it needs to appear in the constitution. So there's need kunena kuti anthu apereke feedback, looking at what they know, what could be improved. Muna zimene zimene zimalakwika atiuze, because if muna sitingatiuze ziwa. And amene ndio kuti ndi ati kwene amene aku yanayopereka maganizo. Everyone can do it if they've got good ideas. So we are looking at everybody that is within the netball fraternity. Kapena ma affiliates athu amene timapanga speak to osewo aliyesa kwena utenga kukhala. It's disappointing kuti mwina panova just a few days ago panali concern yochokera kwa makonsultants kuti feedback ndiyo chepa. So now you're saying tikapitiliza sipazakhala mavuto unena kuti anthu sanapereke ma views awo. It's important for people to speak up and give their views. Ichimavuta ndi ownership, I think. Osati mwina fati simunaendere mwina ma region.
zimezo zichitika kuti akamvetsetse chifukwa yani akuyenera kusintha zinthu ziwiri zitatu. So process imene I think anthu akufuna kupanga ndionena kuti amvekaye maganizo apange put together, then akamapita no face to face azikapanga no present kuti okay anzano anati easy pa area iyi tiyeni tikambirani. Sungangopita mkumambona okay mufuna chani chisinthe akuyenera kuti apange collect ma views aje zonse zimene anthu chazilemba azike pamodzi. Kena kona akamapita ano ndana akambe kuzipanga discuss zinthu zija alandire feedback apita uku akalandire feedback koma kokena wakhala kuyambirira. So pamene popo ndi pamene pakufunikira kuti pachitike. So pempho lanu ndilotani? Pempho langa ndolena kuti anthu atenge pambali. Akamanena kuti pali passion kapena is part of the love network, that's where you can show. Because mukambabuza future ya sport yanu komanso mmene mukufuna kuti ndondomeko zikhalire ndi ndikukhulupirira kunena kuti pempho langa ndolena kuti anthu ndithu awunikirepo komanso ayankhe mafunso amene ali mmene mujamo kuti makuzatansi aja akamazabwera azakhaleno ndi mpata wokambirana nawo pa ma ideas amene anthu angapo akhala kupereka. Mwina munzaka zitatu zomwe zobwerazi zinthu zimene inuyo mufuna kuti zichitike ngati tikufuna kuti tsogolo la masewero a mpira wa manja lizambe kuoneka kuti lukhanga lilichokhala lowala komatha zaka zitatu ndi zinthu ziti. So pali zinthu zambirimbiri tione national team kuti suntha bwanji, how do we get Eastern region kuti nakoso kuziseweredwa mpira komanso ma grassroots monse, that's a priority. How do we get sports science to be izidziwika kwa wina aliyese and izikhala pali zinthu zambirimbiri zimene tingathe kupanga komanso china chofunikira kwambiri in those 3 years as you've said the school. We are hoping kunena kuti we can use sports as a tool to educate or kapena kunena kuti to spread the message about the importance of education. Chifukwa nthawi zambiri as an association I think that we can do a lot to give back to the communities that we're in as far as education is concerned. That's right. So it's not just about us begging for money and people giving us sponsorships, but we can also do a lot in terms of giving back to the communities that we're in and encouraging people to focus on education, including my players amenity now kuti azisewera mpira komanso school ndiyofunikira. And I hope kunena kuti as we are finalizing my agreements ndi masa ngati tsikana sakupanga bwino ku school then asasewere mpira. And iyi ndi conversation imene ndakhala ndatsikana ngapo ndikumbukira time itinali ndi mukulu competition unena kuti ngati school ukusiya mkumapanga focus on native sabwereko sili kukufunaniso because what we want is atsikana azisewera mpira komanso azikhala focus ku school. Ngati ku school sizikuyenda koma kumpira zikuyenda then I think then people will likely choose kwambiri kunena kuti abwere kumpira, which is not wrong. So mwina mwake tikuyenera kulimbikira as an association kwambiri to get this message across to everyone that is doing the sport, who is playing the sport, on the importance of education. Mwina ma competitions mwatu matizikhala tukuyankhula mubwiriza pa kufunikira kwa sport. Madam President, tithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi imene munatipatsa. MBC yaona kuti ndi chinthu cha ulemu kwambiri kuti ngakhale munalotanganidwa kumana munasunga bendhayo kuti ticheze nanu tsiku la lero. Tikufunani zabwino zonse. Amene wandithu ndi Madam Vitumbiko Gubuduza amene ali president wa bungwe la Netball Association of Malawi kuti fotokozera nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi masomphenya amene alipo okweza masewero a mpira wa manja mdziko muno. Wenceslas ndiye dzina langa ndipo Pampani ndi program imene tinali nayo kufikiranso nthawi ina. Tikufunira zabwino zonse. Bye bye.